Okay. One more thing before I start. Definitely, please feel free to ask me questions, or if I am showing something that you already know and you want to see something else, just let me know. This is mostly responses to your questions, so I can change what I'm showing depending what you need to see. Những cái gì mà bạn ý ở đây mà mình cảm thấy là mình biết hết rồi thì mình có thể bảo bạn skip, không phải là mình không làm bạn cảm thấy bị gọi là chưa chọn. Đấy, đúng rồi, chuẩn. Rồi. Nên là anh không biết tiếng Việt là gì nhưng ý nó là thế. Không mạnh đến mức thế, nhưng kiểu như là kiểu như mình bị thằng khác mất lãi kiểu đấy. Không phải mà còn những cái gì bạn đưa ra đấy là bạn quan sát thấy ở của mình thì có những trường hợp là như vậy, và cũng dựa trên những cái câu hỏi mà mọi người hỏi thì nên bạn xây dựng ra những cái ý là như vậy, và nếu mà mọi người cảm thấy ok rồi thì như vừa nãy nói là mình sẽ bảo là những cái dừng đi sang cái tiếp theo. Như thế bảo là xây dựng là So the first thing I want to show is a response to the question you all asked yesterday about using VRayDirt on wide chamfers. I will send this out. This is a screenshot of everything. So we can look at that in 3ds Max. cái đầu tiên là sẽ nói về cái áp dụng cái VRayDirt vào cái vật mà có cái đường cong nó hơi rộng để đến cái câu hỏi một chút thì nó những cái này bạn đã screenshot hết rồi, bạn sẽ gửi lại sau. So I was looking at this with An yesterday, and he showed me some things, and I checked with some of the Wayfair in-house artists. There are two main ways that I know of to get this to work. The one way is easier, but it doesn't quite produce as good results. I'll show that one first. You just have to be careful when you do this, because sometimes it doesn't look right. Bạn ý thì sau khi làm việc với các bạn khác ở bên in-house thì bạn ý tổng kết lại là có hai cái phương pháp để mà làm. Các bạn ý biết phương pháp đầu tiên là phương pháp dễ hơn, tuy nhiên mà nó sẽ không phải lúc nào cũng đem lại cái hiệu quả tốt, và mình sẽ rất là cẩn thận khi mà áp dụng cái phương pháp này. So the first method is when you're using VRayDirt, most of the parameters are pretty standard here. It's nothing too fancy. The radius is pretty low. The occluded color is white, unoccluded black. I have invert normal, and consider same object only. So the main important things here are fall off is all the way down, and distribution is negative. Cái điều quan trọng là cái distribution phải là số âm, cái fall off thì phải là giảm giá trị nhỏ nhất. So it's mostly distribution being negative that concentrates the dirt into these corners. So even if the chamfers are really wide, it stays in that area. Nguyên nhân mình sẽ áp vào cái distribution ở số âm đấy là nó sẽ co lại toàn bộ cái effect vào trong cái điểm chamfer thôi, nên là phải là số âm. So the reason we need to be careful with that is the dirt collects on the edges so strongly that the lower the dirt, the more it'll start to outline every edge, even smooth edges that we don't want outlined. Nguyên nhân với cái phương pháp này đấy là bởi vì nó như vừa nói là đặt cái sĩ số là số âm thì nó cái hiệu ứng nó rất là mạnh ở những cái đường tứ vân, thì các cái đường các cái cạnh càng bên ngoài thì nó càng hiện rõ, như mọi người thấy như này là nó hiện rõ cái đường cái này nó không đẹp. Đấy. So we're starting to see these edges of each polygon on here. And the lower the distribution, the more we see that. Và những
So if I make this even lower, it gets pretty obvious. So it is a good way to keep that concentrated in the corner. It works best if we are compositing the VRayDirt with another grunge map, because that kind of will hide these lines. They're not as noticeable. And that is in one of the guides that I believe I sent out a few days ago. If not, I'll double check and I can send it. Cái phương pháp này nó tốt trong việc khi sử dụng ở các cái góc, và khi mình setup thì nên áp dụng thêm một cái map bẩn, branch map nữa, để mà nó sẽ làm cho nó giảm cái hiệu ứng của mấy cái đường cạnh kia đi. The higher we make the fall off here, the more obvious that gets. It makes a cool effect, but not very realistic. So really anything lower than 1 for distribution will start to kind of outline the polygons, but with distribution at 1 we can barely see anything. Với những cái giá trị mà dưới 1 thì cái thông số này có tác dụng là từ giá trị dưới 1 là nó sẽ càng ngày càng thể hiện cho cái effect bên xung quanh cái mép của cái từng cái polygon 1. Nên là khi mà đạt được vào giá trị 1 thì giá trị cái này càng giảm xuống thì nó sẽ càng cái effect càng lên. So it looks a little better if we composite grunge. So it's just sort of covering up those lines a little bit, but we still kind of see them. So you can use this technique, just be careful that it doesn't get too unrealistic. So the other method that we can use has a little bit more complicated of a setup, but looks a little more realistically. This is where basically we can take a VRayDirt that has about the same settings, but distribution is at 1. So if we just connect that directly to our texture here, the edges are still pretty dark. So what we're basically doing in order to make that more noticeable is making the contrast really extreme. So So I set this brightness super high in the advanced color correct node, and then the gamma contrast, the number is low, which means high contrast. So we can see on this bar, we're really blowing out the contrast. So that looks better. It's still not super bright, so if we really need the edge wear effect stronger than that, we can use a composite node. And the blending mode that I'm using here is addition,
What addition does is anything that is brighter than pure black will brighten whatever is beneath it. Cái plugin mode mà bạn dùng ở đây là edition. Cái edition mode này nó có cái chức năng là bất cứ cái gì mà bên dưới mà tối hơn nó thì nó sẽ làm cho sáng hơn, tức là nó làm sáng hơn. And addition is similar to the screen blending mode, but addition is even stronger than screen. It'll brighten even more than screen does. Giống như là cái chức năng screen nhưng mà thì mạnh hơn. So you basically just keep stacking these up to make them brighter. I just have that same node plugged into 5 screen layers. Cái nguyên tắc ở đây là cứ cho nó hiệu ứng lên nhiều lớp khác nhau để nó tăng hiệu ứng mạnh lên. Ở đây từ trên đầu này bạn ấy lắp thành 5 lớp và mình thích thêm bao nhiêu nữa. So I have these plugged into the diffuse map just to show it. For an actual material, you'd probably use this as a mask for 2 different materials and a blend material, or for dirt on the edges of something. But Bây giờ hiện tại đang cả thôi, diffuse để cho mọi người nhìn thấy cái hiệu ứng ở đâu, còn trong thực tế khi mình làm thì mình làm phương pháp này và mình dùng nó dưới dạng cái mask để nó mask được cả hai vật liệu đất của mình. do you guys have any questions or want to see anything else on this before I move on to the next thing? Mọi người có câu hỏi gì không về cái phần này? Good? All right. So let's see what is next. Okay, so one thing I want to talk about, a few people asked me this recently. So we have the rule to not use a negative scale or a non-uniform scale on objects. So I kind of want to show the problems that causes so you know why not to use it. Mọi người thì gần đây có hỏi bạn về chuyện bên in-house không cho phép mình dùng cái scale là scale tòa cái không ngồi dưới cái này. Cái điểm nó là cái rơm mà trong cái Do you know this already, or do you want to see it? Yeah, we want to see it. Okay. But I just don't know how to translate it into Vietnamese. Oh, okay. So you can show everything you can see. Okay, I think visually it will be pretty obvious. So, so scale should always be 100. This is bad. This is bad. Always 100. So, wonderful. So as an example, we often use mirroring, and we ask you to use geometry and not transform. So if you use transform, so with transform, it gives us a negative scale here, which we don't want. So the reason for that is it inverts the UVs.
so just so that we can see. So this is mirrored and the texture looks mirrored. So it seems like what we would want, but there are a few problems with this. Bởi vì đây là cái review rồi, nhìn nó có vẻ đúng là như là nó được trộn như vậy, nhưng đấy mà nó có vấn đề là So I showed this yesterday, I think. We typically want backface cull on. That way we can tell what direction the normals are facing. bật cái backface on để mình biết là xem khi nào mà nó bị ngược. But with a negative scale, it actually inverts them. We just can't tell because of the scale. So if I'm gonna make this a new scene before I mess up my old one. If we reset the X form, just turn this back to 100, we can see that now Đó, khi mà reset this form thì cái UV nó sẽ lại dưới mình thấy là nó đang bị lộn ngược lại đi ra ngoài. we actually have our normals inverted. And that causes problems with certain things. For example, VRayDirt looks at the normals and it'll have the opposite effect on this if they're inverted. Và một trong những cái nguyên nhân đấy là khi mình dùng VRayDirt thì nó bị lộn ngược thì nó không thể đảm bảo. So if I apply that same material to both, scene's getting crowded here. So it's completely different on the top one and the bottom one. Cái bên trên quay lại cái kích thước ngược lại. Quay lại vì mà bên này nó bị trộn. Đâu? Cái hồi cái này là nó đang bị ngược lại mặt, cái mặt tách nó đang ra ngoài, mặt ăn sâu bên trong không nhìn được. Để cái chế độ không nhìn được mặt tách. Is there a question on these? You good? Okay. I don't know what they're saying, so I don't know if it's a, oh, cool, or a bunch of like questions, so thank you. All right. Is this obvious? Do I need to show this how it affects VRayDirt more, or is that makes it clear? Got it? Okay, cool. So there are also a few other reasons why having a scale of 100% is important. So if I were to scale this up so that it's telling us it's, say, 400%, I can then select the vertices and scale them back down to be approximately the same size they were.
But because we now have our scale at 400% instead of 100%, that is also going to change what VRayDirt looks like on it, because that also takes the scale into account. Mặc dù là mình sẽ kéo nhỏ lại nhưng mà cái scale nó vẫn là 100% nên là nó sẽ ảnh hưởng đến hoàn toàn khi mà VRayDirt nó tính toán nó apply lên cái sản phẩm. This example isn't too extreme. Maybe that's not a good one because it was already some strange parameters. Let's see if we can come up with a better example. So if you use VRayFur, that also looks at the scale information. Oops. Oh. Which button? There we go. So I think we will be able to see this just in our viewport. So this is how large the default fur is when this scale is at 400%. This isn't a real product, this is just random examples in case you couldn't tell. So now if we reset our X form here, collapse this, so it's back to 100%. The hair is much longer. So it's looking at the size of the object, the actual value here when it's determining how big the fur should be. What's basically happening here is, since the scale is at 400% here, it is making the fur as long as it would be if the object were at 100%. So it's basically saying fur on an object of this size is going to be as long as fur on an object of this size if you don't have your scale at 100%. Does that make sense? Phần mềm nó tính toán số lượng lông hay là hoặc là các cái loại nốt khác, nó sẽ dựa vào cái scale này. Như vừa nãy là với cái này được scale 100% nhưng nó vẫn tính toán cái lông chỉ đánh 100 thôi, nên là nó sẽ không đúng đâu. So fur and VRayDirt are just two things that I can think of that use the scale parameter. There are a lot of different things that depend on that. I've often seen models, not necessarily from you guys, but just contractors in general or artists in-house, where they're having a problem or something isn't working how they think it should, and the issue is because the scale was not at 100% or the scale was negative. VRayDirt và Fur là hai ví dụ vậy, thì ví dụ bây giờ trong ngoài thực tế có rất nhiều cái khác nó cũng bị ảnh hưởng cái này, không chỉ mình hay là in-house, thì khi mà gặp những cái sản phẩm này thì nhiều khi là những cái mà người apply vào không hoạt động đúng cái ý mà mình muốn nữa, thì đấy là lý do cần phải scale nó lên. So if we add the fur to this object that originally we mirrored, which gave it a negative scale, and then we froze the transformations, that inverted the normals, and now the fur is pointing in instead of out. Starts. Any questions on this? Good? Okay. So just to, as a reminder, the way to avoid that is when you go to mirror, set this to geometry instead of transform. It'll make it part of the same object. Oh, actually, no, it is two separate objects. So pretty much the only difference is
Oh, my scale was wrong on that one. Let's pick a different one. So our scale is at 100%. We mirror with geometry, and the scale of this one is also 100%. We can reset the X form. Thì bạn nhắc lại các bước không? Thì khi mà yêu thì tốt nhất là dùng cái geometry. Có thì check the reset the form hoặc là bật cái check one mặt lần rồi đây thì mình thấy rõ là không bị lần rồi. And backface call is on also, and we can see it's at 100% scale, and the normals are facing the correct direction. So one other thing about scale that is not at 100% is that will cause problems with UV unwrapping. Một vấn đề nữa đối với việc mà cái scale không ở 100% nữa là sẽ ảnh hưởng đến cái UV unwrap. So let's do it this way instead. So we have this at 400 and this at 200. If I set these to a proper scale where they're all at 100 here, and if you need to scale something, you just do it on an element or on sub-objects instead of the object level. It will work just the same, and it will keep the transforms as you need them. Và một cái tip là khi mà mình scale thì mình scale ở cái level này thì nó vẫn giữ mọi thứ 100%. So these are approximately the same size and shape. But this one, 100 scale, this one is all screwed up. And if we go to relax the UVs, it'll do something completely different. Hai cái vấn đề này mặc dù nó quy thức giống nhau nhưng mà vì cái scale nó khác nhau nên là UV nó sẽ khác nhau hoàn toàn. So I always set this to polygon angles and amount 1. We can actually save that in our UV modifier. This is separate than what I was showing. This is just an additional helpful information. If in the edit UVWs you go to options and save current settings as default, it should stay this way next time. So notice how I'm going to undo that and then do it again. Watch how the UVs sort of invert when we start initially. Mọi người thì nghĩ là khi mà bạn relax thì cái UV nó lộn ngược ra. And then if we look at what happened when it relaxed them, it's actually stretching the UVs a little. They're not square. Và khi mà relax thì nó thay vì nó làm cho cái UV nó thành vuông thì nó sẽ co giãn nó không làm vuông. And then if we take an object with the exact same UVs but scale at 100%, Bây giờ mình sẽ làm thử trên một cái dần cùng cái 100% cùng UV ban đầu. and it didn't save it. I must be missing a step. But if we relax all these UVs, I guess I still had them inverted here. But now they're square instead of a stretched rectangle. Và nó sẽ không bị co giãn, nó làm vuông chảy. So one of the biggest causes of stretched textures that I've seen is that the scale is not 100%, and relaxing just puts the UVs at the wrong scale. So just always check the scale before unwrapping, and if you need to, reset the X form. Hầu hết các trường hợp mà bạn thấy các cái map của mình
questions on that? No. Good? Cool. All right. Em Việt em hỏi là khi em để chế độ điểm hay chế độ cạnh em di chuyển và có gì ảnh hưởng thì là move hả? UVTools. Vertex chế độ vertex. So if we are into vertex mode Mhm. on the polygon, Mm-hmm. if you just move the vertex off vertices on polygon, Mhm. does it affect to the scale? It does not. You can do that. It will look the same and not change the scale. So my scale is 100%. If I do this, it's now bigger. If I just go to vertex and then select all the vertices and scale up, Nếu mà scale luôn bên ngoài thì gì không? Còn vertex hay là gì đấy thì không? so now it looks the same, but the scale is right. So we just want to, that's the correct way to scale is by sub-object, not by main object. Là sẽ không ở trong cái khung sắp để scale trước khi mình di chuyển điểm. I usually do it by element just because that grabs the most things. Được bài cho nên mình là nó sẽ hết luôn cho nó đỡ. But you can do it with any sub-object. All right, there's one really quick modeling thing I want to show, and then I will talk more about UV unwrapping. Nói thêm một vấn đề về model nữa, ở đây có thể nói thêm về unwrap. So something that is really useful for me when I'm modeling is using axis constraints at the same time as snapping. Nên bạn nói đến khi mà bạn dùng thì bên cạnh dùng cái snap và các cái công cụ snap thì dùng là cái constraint, tức là cái là pop theo chiều, tức là constraint tức là giới hạn đúng không các bạn? Giới hạn theo cái chiều xz. So just as a really quick, simple example, if I have, say, a corner that, or an edge that is chamfered, and if I accidentally like mess up one end, and if my object is rotated, I don't really have an immediate way when snapping to line these back up. Ví dụ như trong trường hợp này thì nhớ như tay mình là hỏng mất một số điểm thì thường mình sẽ không có công cụ để mà snap rồi thì cũng hay không phải check. So if you right click here, you can turn on the axis constraints toolbar. So by default, this button is off, and what will happen there is if you try to snap a vertex, it'll go exactly to the one you're snapping. So we don't really have a good way to fix this problem here. So if we toggle on enable axis constraints in snaps toggle, it'll only snap on certain axes. Thay vì thế mình sẽ dùng cái này, như đây là bạn lên là snap chỉ theo cái trục thích thôi, nó sẽ chỉ snap được cái trục, nó không bị nhảy lên tinh sang cả ba trục. So I can select this vertex, click and hold down on this axis, and move my mouse over here and release, and it snaps it only to the Y position of this vertex, but kept it in the same position on the other axes. And then I can do the same thing on another axis, and then just continue doing that here. So that way I can line it up with this top part without actually snapping it up to that top part. Đấy, nên là có thể thích một cách quay lại dùng
So this is pretty simple. I think a lot of you probably know this. There were a few people who I saw doing things other ways where I feel like this would have been faster. So it might be something more just to make sure that the whole team knows. Because it doesn't show you this by default in Max. You have to right click and show it in order for it to be available. Cái khi bạn quan sát thì có một số người khi mà gặp vấn đề này làm rất là mệt mỏi, thì đây là cái tip để cho mọi người là nghe có vấn đề không biết rồi mọi người không thì một show cho lại đi để mọi người biết là vấn đề. And you can use it on elements also. So, for example, if I turn this off and want to snap this somewhere else, it'll just snap from where I click to where I release. If I turn it on here, click the x-axis, it'll still stay along just that axis, and I can snap it to other objects while staying there. Để áp dụng về cái này không chỉ là với SnapsWithAxisConstraints, với các cái điểm hay là cạnh mà có thể dùng bên cho cái vậy. Thì như đây thì nó chỉ chạy theo một cái chiều đi, nó sẽ không bị snap vào các chiều khác. I can move the pivot point of my object to, for example, a certain corner. Forgot which one of these settings it is. Well, I'll show that later. That's a small thing. I think for the most part you can see how this works and why it's useful. Okay, so I want to show some more complicated things with UV unwrapping. So a question came up a couple days ago about the best way to select edge loops and weld and stitch edge loops on different UV elements. Đây là câu hỏi trước mình hỏi là về việc chọn các cái edge bạn sẽ trong cái UV giúp các bạn. So Em về có show cho bạn thêm ví dụ nói em muốn không? Không thì em không biết là cái câu hỏi của bạn có chuẩn không? Chắc là chuẩn ạ. Bạn ấy cứ ngồi ở nghỉ làm. Bảo về show thêm này không? Nếu có hiểu sai không một tí. I think it's actually kind of tricky, and there's not really one best way to do it. So this is the skew that I forgot who it was, but one of the artists was working on this. And what he was doing was he would make one corner and then use symmetry. He might have been using mirror, I can't remember which one. But basically work on part of it and then duplicate it, but every time he did that, then he'd have to sew all these edges back together. And if he needed to edit something down here, then he'd have to redo all this and sew them all together again, and it was kind of cumbersome. Trong điều này là cái skill của bạn em làm thì cách bạn làm là một màu các bạn symmetry ra các màu khác. Và khi mà sau khi mà làm xong thì UV bạn sẽ cần phải đưa tất cả lại một lần, nhưng bây giờ muốn sửa cái gốc ban đầu thì lại phải làm lại thêm lần nữa nó mất thời gian. So before I show on that skew, I'm going to show just on it. I'm just making random shapes just to do something simple as an example. Just to kind of show the idea, and then we can sort of put it to work on the more complicated skew. But that one, I feel like it's just going to take a little bit of time, and there's not really a good way around that. So if I use symmetry on here, and then I go to unwrap it,
can select a loop in the 3D view by clicking this button. If I select in the 2D view, is not quite looping the same thing. If we do want to just stitch these together, you can select it here and loop, right click, and just do stitch. And it did stitch them, but because of the symmetry, one of them is mirrored on top of the other one. So once they're stitched already, it's hard to select just one half of it and fix that. So there's a few things we can do. With this one, Như cái symmetry này thì như vừa nãy mọi người thấy khi mà đi vào cái graph editor này, lúc select và chọn cái loop thì khi mà chọn ở bên viewport thì nó lại ra một kiểu, bên này nó ra một kiểu, sau khi mà nối hai cái với nhau thành một rồi thì nó lại thực tế là nó sẽ làm cho nhẹ quá, nó bị cũng bị mirror lại. Nếu về bạn cho cái nhìn này nó nhiều quá không nghe được, sau này nó khá hơn đấy. so with this one, because this is really simple, it's pretty easy to just select the UVs on one half of it, and then just rotate them 180 degrees. They're still stitched together, so we can just then move them to the side. Oh, I need to not rotate, I need to flip. Yeah. So that's pretty easy to do manually for something really simple. But let's make it a little bit more complicated. Lúc nãy ý bạn nói là khi mà mình chọn một nhánh sau cái UV thì nó sẽ có vấn đề. Tuy nhiên cái này nó đơn giản quá thành ra nó làm lại dễ. So if we have additional shapes like that, they're not all going to be in one UV element. Right now they are, but we need to fix that because the UVs are stretched. So we break those, break some more. So basically, the more UV elements that we have, and the less uniformly, the less organized they are in the UV space, the harder it is to manually place everything together after mirroring or symmetry. So now everything on each half is on top of the other half. But if I select this one half and then want to flip it like I did previously, it just gets harder. It's harder to select everything properly, and now I have UV shells in different areas. You can select a loop and then stitch. If it's just that one loop, it will properly stitch into place.
But an issue is that if you have multiple loops, it doesn't select them across different UV shells. Cái loop ở giữa thì select loop thì nó được, nhưng mà các cái chỗ khác thì không thể nào select vào loop được. Thế là đẹp. So for example, if I double click that, it only selects 2. If I stitch, it only moves that 1. Even though in the geometry, that all lines up. It will sometimes behave differently if you select an edge loop in here, than in here. Mặc dù là lúc đấy bạn thích loop, xây loop cái này, thì lúc mà stick lại nó chỉ ra được có 1/4 nó chưa có mặc dù cái geometry này là các cái thứ nó đang làm sát nhau. But it still doesn't stitch them together if you have more than one UV element selected. We can try the different types of stitching here. But none of them are really ideal. Không có cái nào là cái nào đang hoạt động ổn. So basically, we want to try to fix this before mirroring. We want to set up the UVs so that it's easier to work with. Nên là cái cách mình để tránh cái tình trạng này là mình sẽ cần phải setup trước khi mình mirror. So this isn't always possible, but one thing we can do is set up our UVs so that they're basically, they each have, there's a sort of common axis in the UV sheet that they can be mirrored over instead of just kind of having random places like this. Cái phương pháp này thì không phải lúc nào cũng hoạt động cả, nhưng mà cái về cơ bản là mình sẽ cần phải sắp xếp những cái UV của mình ngay từ ban đầu này nó nằm ở trong cùng một lỗ chung. Thì khi nào mà mình mirror thì nó sẽ cái đường kia tự động sẽ nhảy vào bên kia, sẽ đỡ bị tình trạng chạy ra lệch quanh phát đơn như này. So this is pretty common with character modeling. Often a character you'll model half of it and then mirror it over. And before you do that, you UV unwrap it so that you see like half a character sort of down an axis. Đối với những cái người mà hay phải tạo character nhân vật, thường thường phải tạo một nửa trước, sau đấy là mình sẽ unwrap nó luôn, xong rồi mình sẽ ra cái nửa còn lại là cũng unwrap rồi. This is my beautiful character. And then and basically this is the UVs, so then that gets mirrored. So we can do something similar here. It takes a little bit of manual work, but it can help save us trouble. So basically, if the leftmost part of the mesh that's going to be mirrored is this edge, then basically I want everything in my UV sheet not going any farther out from that edge, so that I can basically just mirror everything when I duplicate the UVs without having to like see any overlap. Ví dụ như trong trường hợp này là sau này mình sẽ mirror để tạo cái phần ở bên trái, thì trong cái UV khi mình làm thì nó hơi bị thủ công một tẹo, nhưng mà cái nguyên tắc là mình sẽ sắp xếp nó nằm ở nửa bên phải này, nó sẽ không lay vào bên kia. Khi nào mirror thì các cái ký tự sắp xếp vào bên nửa bên phải. So I think that one. I think most of these are right. I think there's maybe a few I need to edit for the sake of time. I'll just move on. So basically, if we do it like this, Biết là có một số cái chưa là ổn thôi, nhưng mà tiết kiệm thời gian thì mình cứ dùng luôn thế này. if we then symmetry and unwrap, they're all kind of lined up. So a really easy way to select what we need and then flip it is, instead of trying to
kind of figure out in here which is the one that I need to flip and which is the one that should stay. I just will add an edit poly, and then this was my original half here, so I'll just select all the polygons on the other side. Thay vì anh quát luôn ở trên cái symmetry thì dùng cái edit poly select được. And then add an unwrap to just those polygons and open that. And I have them all lined up there, and then just take those and flip them and then move them off to the side so they don't overlap. Và chỉ click cho đúng người thôi. Để mà cho cái nếu khi dùng trên cái nó không bị đè lên nhau nữa. Thì mình cái này nó nhanh hơn. And then if I add another edit poly on top of that and do not make any sub-object selections, just make sure we're in object mode and add an unwrap. Và xong bạn thêm một cái edit poly nữa. Và không select bất cứ cái nào cả. Và cái unwrap thì đấy là nó Now I can see everything, and it's pretty easy to stitch things together if I need to. So I'm just using a hotkey for stitch here. Basically the same thing as that. I accidentally made some illegal geometry right here. That's bad. So I can show some of this on a more complicated model. We're almost out of time. Any more questions on that before I show some on here? cái đấy là đơn giản như bây giờ show cái phức tạp luôn khỏi hỏi. Yep. Okay. So if you do this, collapse the stack afterwards, because that's pretty intense. So this model, part of why this one was difficult was, so I added all this stuff. I went through what I just showed you guys on here. So part of why it was hard is because the UVs weren't necessarily like centered around a specific place. They were kind of all over. I know we have to rotate them sometimes so that the texture goes the right direction, but if we kind of align them all, it helps like with mirroring and moving them around. Nguyên nhân mà vượt trên cái này khó là bởi vì khi mình vào đây mình nhìn thấy là UV map nào cũng không xoay luôn rồi, nên là sau này thì để mà sắp xếp nó lại thì cực kỳ phức tạp. Thì khoảng nhiều lúc mình cũng sẽ phải lộn, mình sẽ phải xoay để mà cho đúng chiều của cái material, nhưng mà nói chung là vẫn phải sắp xếp nó ngăn nắp. So what I did here is I took this fourth and then symmetry one axis on the X here and symmetry on the Y. And then I added an edit poly and selected just that corner. Cái khoản này là bạn sẽ symmetry với lại mình thấy là các bạn cái edit poly sau đó là trên cái graph trên. So I was basically just going through and selecting different corners and moving and flipping the UVs. So that corner I put up here, then this corner. Các bạn sẽ làm thế, bạn select từng cái một, xong bạn sắp xếp cái UV của từng cái một nó thành các cái góc phù hợp. So this is why we ask that you collapse the stack when you submit it. Because I'm doing the UV unwrap to just these polygons, if I go down into here and go to object mode, this UV unwrap doesn't quite work right. So that's just an example of collapsing the stack. So I was basically trying to get these all to line up, but it's still kind of hard because we still have multiple shells, and it's still not quite going to select across them and stitch. So even if I can select in here, it doesn't stitch if I have other parts from a different shell selected. So if I deselect, I think all these,
still didn't stitch. What am I missing? So I'm basically end up going back to where I was, just doing them individually. So one thing we can do is weld the UVs and flip them separately. So after doing this, I'll add an edit poly and an unwrap. Cái cách mà mình sẽ làm đấy là edit UV rồi nó lại trước xếp nó trước rồi nó lại. So I know that I have UV shells on top of each other here. We can see those borders. Some of them are not quite. Oh, actually, no. There are borders here on top of non-welded edges. So we can use weld here. And change our threshold and see if we can weld these together and then flip. So if I right click, I can just do weld selected. So we can see now these borders are now welded. We could try doing it to everything, but sometimes that causes problems. So it did get rid of that seam in the middle. And then we can go in, select each corner. Oops. And flip these. Actually, now that I look at this, I think I did that in the wrong order, because when we select the polygons and unwrap after welding, it breaks them again. So I think I actually need to select and then flip and then weld. We're about to run out of time, so I don't know if you guys want to stick around for any more. It's basically a combination of selecting, flipping, welding, and stitching, and we can change the weld threshold if we have some pieces that are not directly on top of each other. Về mặt cơ bản chắc thì cái đấy là phải sắp xếp nó đúng chiều, xong khi các thứ thì nó sẽ nó dễ thay vì nó đè nhau. So this one is still pretty tricky. This did not quite work out how I wanted it. I can dig into this some more and show you guys some more end results. Those are like basically the important tools to use, and it's helpful to set these up so that the UVs are next to each other. Max just isn't that great at doing this kind of selection. The UV tools are better in Max 2018 actually. I haven't used it yet. I've looked a little bit about it. Are you guys using Max 2018? Is anybody? Oh, you are using 16? Okay. So Wayfair is upgrading to 2018 soon. We aren't yet because we need to make it work with our render form and everything, but the UV tools will be better there. So when we upgrade, we can send more information on using those tools. I'll work through this a little bit more and kind of show you guys process further along and how I got there.
But hopefully at least seeing the tools helps. This is not ideal still. Bạn thì sẽ làm được tiếp cái này sau sẽ cho những cái quả sau như ý bạn ấy nói cái là trong cái benchmark 2018 thì cái tool UV này nó ổn hơn rất là nhiều thì sẽ làm dễ hơn rất là nhiều. Các bạn hãy comment lên. Ví dụ là về đây anh em ơi đúng không? Về đây là nó nhưng mà về đây Mua cái đấy để tính sau. Good. All right. Thank you guys. Have a good weekend. I'll see everybody on Monday. Thank you. Thank you. Thank you.